Hi students, good morning everybody. Today we will discuss about the Unit 8 sound. Unit 8 sound. Sound is a form of energy which produce sensation of hearing in our ears. Some sounds are pleasant to hear and some others are not. But all sounds are produced by vibration of substances. These vibrations travel as disturbances in a medium and reach our ears as sound. Human ear can hear only a particular range of frequency of a sound, that too with certain range of energy. இப்போ சவுண்டுங்கிறது நமக்கு கேட்கும் திறன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் தான் இருக்கும். நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்கால் கேட்கக்கூடியது வந்து 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரை சொல்கிறோம். சவுண்டை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் வந்து ஹெர்ட்ஸ். விலங்கினங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் ஒவ்வொரு கேட்கும் திறன் இருக்குது. நம்மளை விட வவ்வாலுக்கு வந்து அதிகமாக கேட்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், we are not able to hear sound clearly if it is below certain intensity. The quality of sound also differs from one another. What are the reason for all this? It is because sound has several quantities. Sound has several qualities. In this lesson, we are going to learn about production and propagations of sound along with its various other characteristics. We will also study about ultrasonic waves and their applications in our daily life. Productions of sound. In your daily life, you hear different sounds from different sources. But have you ever thought how sound is perceived? நம்ம வாழ்க்கையில் காலையில் எந்திரிச்சிலேருந்து நிறையா சவுண்டை கேட்குறோம். ஆனால் அது பூரா எப்படி வருது, எப்படி நம்ம காதை வந்தடைகிறத பற்றி யாரும் சிந்திக்கிறதில்ல. To understand the production of sound, let us do an activity. Take a tuning fork and strike its prongs on a rubber band. அதாவது டேர்னிங் ஃபோர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு கவட்டை மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து இப்படி ரப்பர் கார்க்கில் தட்டினோம்னா அந்த ஃபோர்க் வந்து அப்படி வைப்ரேட் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். When you strike the tuning fork on the rubber band, it starts vibrating. These vibrations cause the nearby molecules to vibrate. Thus, vibrations produce sound. Propagations of sound. Sound needs a medium for propagation. Sound ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு மீடியம் ஒன்று தேவை. வெற்றிடத்தில் வந்து சவுண்டு பரவாது. அது ஏர் மீடியமோ அல்லது வாட்டர் மீடியமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு மீடியம் மூலமாக சவுண்டு போகும். இப்போ ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து காதை வச்சு பார்த்தோம்னா ரயில் வராது. தண்டாவளத்தில் வந்து நமக்கு உணர முடியும், கேட்குறதுக்கு முடியும். அதே மாதிரி சவுண்டு, அது வரக்கூடிய எழுப்பக்கூடிய சவுண்டு வச்சு வருது அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். சவுண்ட் நீட்ஸ் ஏ மெட்டீரியல் மீடியம் லைக் ஏர், வாட்டர், ஸ்டீல் எக்ஸெட்ரா. For its propagation, it cannot travel through vacuum. This can be demonstrated by the bell jar experiment. All of you turn over page number 92. இப்போ இந்த பெல் ஜார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக சவுண்டு வந்து எப்படி ப்ரொபகேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத we can understand. On electric bell and on airtight glass jar are taken in the electric bell is suspended inside the airtight jar. The jar is connected to a vacuum pump. as shown in figure. படத்தில் காட்டினபடி ஒரு எலக்ட்ரிக் பெல்லை வந்து அந்த ஒரு ஜாரில் வச்சு அதை வேக்கும் ஏர் இல்லாத மாதிரி பண்ணிடணும். If the bell is made to ring, we will be able to hear the sound of the bell. Now, when the jar is evacuated with the vacuum pump, the air in the jar is pumped out gradually and the sound becomes feebler and feebler. We will not hear any sound if the air is fully removed. இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக என்ன செய்கிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரோட வச்சு அந்த பெல்லை ரிங் பண்ணும்போது சவுண்டு கேட்கும். வேக்யூம் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஏரை ரிமூவ் பண்ண சவுண்டுடைய அளவு கம்மியாகி ஒரு ஸ்டேஜில் சவுண்டே இல்லாமல் மாறிடும். சவுண்ட் இஸ் எ வேவ். சவுண்டு வந்து அலை போல போகக்கூடியது. அதை தான் வந்து சவுண்ட் இஸ் எ வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சவுண்ட் இஸ் எ மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன்ஸ் டு த இயர் ஆஃப் த லிசனர்
through a medium. When an object vibrates, it sets the particles of the medium around the vibrate. But the vibrating particles do not travel all the way from the vibrating object to the air. The particle of the medium in contact with the vibrating object is displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on an adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches our ears. It is to be noted that only the disturbance created by the source of sound travels through a medium, not the particles of the medium. All the particles of the medium restrict themselves with only the small to and fro motion called vibration, which enables the disturbance to be carried forward. The disturbance which is carried forward in a medium is called wave. Longitudinal nature of sound waves. From the above activity பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஏ காயில் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை எப்படி நம்ம விரிச்சோம்னா இப்படி அலையாக வர்றது மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸும் மேடு பள்ள மாதிரி ஆம்ப்ளிடியூட் மேலே போகிறது கீழே வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கும். From the above activity you can see that the sum of the parts of the coil, the turns are closer together. These are regions of compression. In between these regions, the compressions, we have two regions where the coil turns are far apart called refraction. Mistake இருக்கு. As the coil oscillates, the compressions of the rarefactions move along the coil. The waves that propagates with the compressions and rarefactions are called longitudinal waves. In longitudinal waves, the particles of the medium move and flow along the direction of propagation of the wave. Sound is also is a longitudinal wave. Sound can travel only when there are particles which can compressed and rarefied. Compressions are the regions where the particles are grounded together. Rarefactions are the regions of low pressure where particles are spread apart. A sound wave is an example of longitudinal mechanical wave. Figure 8.2 represents the longitudinal of nature of the sound wave in the medium. இப்போ படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க 8.2 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தாலே தெரியும். ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ்ங்கிறது கம்ப்ரெஷன், இடையில அந்த செவிஞ்சு மாறும்போது இந்த கம்ப்ரெஷன் பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. இங்கே ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ். அப்போ a sound wave can be described completely by 5 characteristics, namely amplitude, frequency, time period, wavelength and velocity or speed. இப்போ ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்ன? த மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ கிராஃபிக்கலாக ரெஃபர் பண்ணும்போது இந்த கோடில் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மேலே எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த மேக்ஸிமம் displacement of the particles of the medium from the air original undisturbed positions when a wave passed through the medium is called amplitude of the wave. If the vibrations of a particle has a large amplitude, the sound will be loud, and if the vibrations has small amplitude, the sound will be soft. Amplitude is denoted as A. Its SI unit is meter. Frequency. The number of vibrations, complete waves or cycles produced in 1 second is called frequency of the wave. ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள்ங்கிறது ஒரு மேலே போயிட்டு கீழே வர்றது தான் கம்ப்ளீட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம். அதை தான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் என். அப்போ த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் செகண்ட் -1 ஆர் ஹெர்ட்ஸ். Human ear can hear the sound frequency from 20 Hz to 20,000 Hz. Sound with frequency less than 20 Hz is called infrasonic sound. அதாவது 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சவுண்டுக்கு பேர் இன்ஃப்ராசோனிக் ஹெர்ட்ஸ்.
Sound with a frequency greater than 20,000 Hz is called ultrasonic sounds. Human beings cannot hear infrasonic and ultrasonic sounds. Time period. The time required to produce one complete vibration wave or cycle is called time period of wave. It is denoted as T. The SI unit of time period is second. Frequency and time period are reciprocal to each other. T equal to 1 by n. Wavelength lambda. The minimum distance in which sound wave repeats itself is called its wavelength. In a sound wave, the distance between the centers of two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is also called wavelength. The wavelength is usually denoted as lambda, Greek letter lambda. The SI unit is wavelength is meter. Velocity or speed. The distance traveled by the sound wave in 1 second is called velocity of the sound. The SI unit of velocity is sound is meter second minus 1. Distinguish different sounds. If sounds can be distinguished from another in terms of the following three different factors: loudness, pitch, timbre or quality. இப்போ ஒரு சவுண்டாக கொடுக்கும்போது நம்ம அதை ஏற்றுக்கிற முடியல. அதே இது வந்து மியூசிக், அதாவது ஒரு கட்டையை போய் இப்போ நம்ம டம்முன்னு தட்டினோன்னா அந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு இல்லை. அதே இதை வந்து ஒரு மியூசிக் மாதிரி தட்டும்போது அதை கேட்குறது குறிப்பிட்ட லிமிட்டோடு அந்த தட்டும்போது அது வந்து இசையாக மாறிடுது. அப்போ இதுலேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் 3 டைப்ஸில் இருக்குது. அதை தான் லவுட்னஸ் அண்ட் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. லவுட்னஸ் இஸ் எ quantity by the virtue of which a sound can be distinguished from another one, both having the same frequency. Loudness or softness or sound depends on the amplitude of the wave. If we strike a table lightly, we hear the soft sound because we produce a sound wave of less amplitude. If we hit the table hard, we hear a louder sound. Loud sound can travel a longer distance as loudness is associated with a higher energy. A sound wave spreads out from its source. As it moves away from source, its amplitude decreases and thus its loudness decreases. படத்தை 8.4 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரியும். சாஃப்ட் சவுண்டுக்கும் லவுட் சவுண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் சாஃப்ட் சவுண்டில் கம்மியாக இருக்குது, லவுட் சவுண்டில் ஆம்ப்ளிடியூட் ஹையர் லெவலில் இருக்குது. அப்போ the loud sounds of sound depends on the intensity of sound wave. Intensity is defined as the amount of energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of the propagation of the wave. இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் இருக்குது, அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளைட்டு, அதே மாதிரி ரீஃபைங் மெஷின்ஸ், இப்படி ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் வேவ் இது கொடுத்துருக்காங்க. The identity of sound heard at a place depends on the following 5 factors: amplitude of the source, distance of the observer from the source, surface area of the source, density of the medium, frequency of the source. The unit intensity of the sound is decibel. It is named in honor of the Scottish-born scientist Alexander Graham Bell, who invented telephone. Pitch. Pitch is one of the characteristics of sound by which we can distinguish whether a sound is shrill or bass. High pitch sound is shrill and low pitch sound is flat. Two music sounds produced by the same instrument with the same amplitude will differ when they are vibrations or different frequencies. இப்போ படம் 8.6 பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வாசிக்கக்கூடிய சவுண்டு தான் ஒன்று வந்து பெருசாக வருது, ஒன்று கம்மியாக வருது. அப்போ அந்த லென்த் வந்து ஒன்றுலேயே இவ்வளோ வந்துடுது, இதில் வந்து 1 2 3 வருது. அப்போ வித்தியாசம் இருக்குது. அடுத்து timbre or quality. Timbre is the characteristics which distinguish two sounds of same loudness and pitch emitted by two different instruments. A sound of single frequency is called a tone, and a collection of tones is called a note. Timbre is then a general term of the
distinguishable characteristics of a tone. Speed of sound. இப்போ சவுண்டு வந்து எந்த வேகத்தில் போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறோம். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை எ சவுண்ட் வேவ் பர் யூனிட் டைம் as it propagates through an elastic medium. Speed equal to v equal to distance by time. அப்போ if the distance traveled by one wave is taken as one wavelength lambda and the time taken for the propagation is one time period t, then speed v equal to one wavelength by one time period lambda by t as t equal to 1 by n. The speed v equal to sound is also written as v equal to n lambda. The speed of sound remains almost the same for all frequency in a given medium under the same physical condition. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. A sound wave has a frequency of 2 kHz and wavelength of 15 cm. How much time will be taken to travel 1.5 km? அதாவது 20 kHz ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள ஒரு சவுண்ட் 15 சென்டிமீட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கிறது எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறோம்? 1.5 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின். அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா, வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா. ஹியர் என் வந்து 2 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதை ஹெர்ட்ஸில் மாற்றும் போது 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம், 2000 ஹெர்ட்ஸு. லேம்டா வந்து 15 சென்டிமீட்டர். அதை வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1000ஆல் டிவைட் பண்ணோமா 0.15 அப்படி மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 100ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் 0.1 மீட்டர். அப்போ வி ஈக்குவல் டு 0.15 இன்ட்டு 2000 ஈக்குவல் டு 300 மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ். அப்போ டைம் எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி. அப்போ டி ஈக்குவல் டு 1500 பை 300 ஈக்குவல் டு 5 செகண்ட்ஸ். அப்போ த சவுண்ட் வில் டேக் 5 செகண்ட்ஸ் டு ட்ராவல் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1.5 கிலோமீட்டர். இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ் இன் ஏர் அட் 20 டிகிரி செல்சியஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சி 22 மீட்டர் ஹெர்ட்ஸ். இப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு வி பை என். ஹியர் வி ஈக்குவல் டு 344, என் ஈக்குவல் டு 22. அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு 344 டிவைடட் பை 22. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 15.64 இன்ட்டு 10⁶ மீட்டர் அல்லது 15.64 மைக்ரான் மீட்டர். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா. சவுண்ட் ப்ரொபகேட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் வந்து சவுண்டு வந்து அலறு கேட்கும், காலையில் சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும். அப்போ வாட்டர் மீடியம், ஏர் மீடியம், மாய்ச்சரில் வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் அதிகமாக கேட்கும். ஏர் மீடியத்தில் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கும். அப்போ ஒவ்வொரு மீடியத்திலும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. சவுண்ட் ப்ரொபகேட்ஸ் through a medium at a finite speed. The sound of thunder is heard a little later than the flash of light is seen. So we can make out that sound travels with a speed which is much less than the speed of the light. The speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels. The speed is sound is less in gaseous medium compared to solid medium. In any medium, the speed of sound increases if we increase the temperature of the medium. For example, the speed of sound in air is 330 meters second minus 1 at 0 degrees Celsius 2 and 340 meters second minus at 25 degrees Celsius. The speed of sound at a particular temperature in various media is listed. இப்போ மெட்டல், அலுமினியம், நிக்கல், ஸ்டீல், அயன் இதில் எப்படி அதனுடைய ஸ்பீடு, லிக்யூடில் ஸ்பீடு, கேசியஸ் மாலிகுலர் ஸ்பீடு. ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ டர்ன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 96. Okay students, we will discuss about the next class. Thank you. Next we will discuss about reflection of sound. Sound bounces off a surface of a solid or a liquid medium like a rubber ball that bounces off from a wall. எப்படி ஒரு பந்தை சவுத்தில் அடித்தா அது திரும்ப ரிட்டர்ன் வருதோ அதே மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து போய் பட்டு திரும்ப எதிரொலித்து வரக்கூடியது. And
Obstacles of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. The law of reflections are the angle in which a sound is incident is equal to the angle in which it's reflected. Direction of incident sound, the reflected sound and the normal are in the same plane. Uses of multiple reflection of sound. அந்த காலத்தில் வந்து மல்டிபிளுக்கு பதிலாக குலா ரேடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதுக்கு பதிலாக ஸ்பீக்கர்லாம் வந்துருச்சு. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், megaphones, loudspeakers, horns, musical instruments such as nadaswaram, senai and trumpets are all designed to send sound in particular directions without spreading in it all directions. In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successfully to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. Stethoscope. Stethoscope is a medical instrument used for listening the sounds produced in the body. In stethoscope, these sounds reaches doctor's ears. நம்ம ஹார்ட் பீட் சவுண்டு வந்து ஸ்டெத்தாஸ்கோப் மூலமாக அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து டாக்டருடைய காதில் போய் கேட்குது. அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து 72 டைம்ஸ் ஹார்ட் பீட் இருக்கணும். அப்போ அதை கேட்குறதுக்கு இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து மூலமாக அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக முடியுது. Sound reaches doctor's ears by multiple reflections that happen in the connecting tube. Echo. When we shout or clap near a suitable reflecting surface such as tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. Hence, to hear the distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. Let us consider the speed of the sound to be 340 meters second minus 1 at 25 degrees Celsius. The sound must go to the obstacle and return to the ear of the listener on reflection after 0.1 second. The total distance covered by the sound from the point of generation of the reflecting surface and back should be at least 340 meter second minus 1 into 0.1 s equal to 34 meter. Thus, for hearing distance echo, the minimum distance of the obstacles from the source of sound must be half of this distance, that is 17 meter. This distance will change with the temperature of air. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflection. The roaring of the thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surfaces such as clouds and different heights of the land. Next, reverberation. A sound created in a big hall will persist by the repeated reflections from the walls until it's reduced to a value where it's no longer audible. The repeated reflections that results in this persistence of sound is called reverberation. In an auditorium or big hall, excessive reverberation is highly undesirable. To reduce reverberations, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbing materials like compressed fiberboard, flannel clothes, rough plaster and draperies. The seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties. There is a separate branch in physics called acoustics, which takes these aspects of sound into account while designing auditorium, opera halls, theaters, etc. இப்போ தேட்டரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அதனுடைய மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய ரூஃப் வந்து வைக்கோல் அதே மாதிரி இந்த சுண்ணாம்பு எல்லாம் கலந்தது மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்மாக தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பெஞ்சஸ் எல்லாம் வுட்டில் இருக்கும். சைடு வால்ஸ்லாம் வந்து அந்த மாதிரி
மர சம்மந்தப்பட்ட ஜாமான்கள், கார்ட்போர்டு, அட்டை இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸை அப்சார்ப் பண்ணும்போது கிளியரான சவுண்ட் நிறையா ஸ்பீக்கர் வைக்கும்போது ஒலி வந்து அலரும். இப்போ அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி கிளியரான சவுண்ட் வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது தெர் இஸ் எ செப்பரேட் பிரான்ச் இன் ஃபிசிக்ஸ். அதில் வந்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுறக்கூடிய ஆடிட்டோரியம், தியேட்டர் இந்த மாதிரி ஹாலில் அமைக்கிறதுக்கு அது தனியாக ஒரு படிப்பே இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த செட்டப் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அண்டு அல்ட்ராசவுண்ட். Ultrasonic sound is the term used for sound waves with frequency greater than 20,000 Hz. These waves cannot be heard by the human ear, but audible frequency range for other animals includes ultrasound frequencies. For example, dogs can hear ultrasonic sound. Ultrasonic whistles are used in cars to alert deer to oncoming traffic so that they will not leap across the road in front of cars. An important use of ultrasound is in examining inner parts of the body. The ultrasonic waves allow different tissues such as organs and bones to be seen or distinguished by pouncing ultrasonic waves by objects examined. இப்போ ஸ்கேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்டிக் சவுண்ட் மூலமாக தான் பார்க்குறாங்க. ஸ்கேன் இப்போ நம்ம உடல் ஆர்கன்ஸுடைய பார்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது மெஷர் பண்ணுறது எல்லாமே அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் தான். த வேவ்ஸ் ஆர் டிடெக்டட், அனலைஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் எ கம்ப்யூட்டர். An echogram is an image obtained by the use of reflected ultrasonic waves. It is used as a medical diagnostics tool. Ultrasonic sound is having applications in marine surveying also. Applications of ultrasonic sound. Ultrasounds can be used to in cleaning technology. Minute foreign particles can be removed from objects placed in the liquid bath through which ultrasound is passed. Ultrasounds can also be used to detect cracks and flaws in metal blocks. Ultrasonic sound waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. This technique is called echocardiography. Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidney into the fine grains. These grains later get flushed out with urine. Sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. Sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. Sonar consists of a transmitter and a detector and is installed at the bottom of the boats and ships. The transmitter produces and transmits ultrasonic waves. These waves travel through water and after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector. The detector converts the ultrasonic waves into electrical signals which are appropriately interpreted. The distance of the object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of the sound in water and the time interval between the transmission and reception of the ultrasound. Let the time interval between the transmission and reception of ultrasound signal be t. Then the speed of the sound through seawater is 2d by t equal to v. இப்போ இது யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and its detector after 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through the seawater is 1531 meters second minus 1, what is the distance of the seabed from the ship? We know that the distance equal to speed into time. 2d equal to speed of the ultrasound into time. But 2d equal to 1531 into 3.42. Therefore d equal to 5236 by 2 equal to 2618 meter.
Thus, the distance of the seabed from the ship is 2618 meter or 2.618 kilometer. The method is called echo ranging. Sonar technique is used to determine the depth of the sea and to locate the underwater hills, valleys, submarine, iceberg, etc. Electrocardiogram (ECG). The electrocardiogram is one of the simplest and oldest cardio investigations available. It can provide a wealth of useful information and remains an essential part of assessment of cardiac patients. In ECG, the sound variation produced by heart is converted into electric signals. Thus, an ECG is simply representations of the electric activity of the heart muscle as it changes with time. Usually, it is printed on a paper for easy analysis. The sum of this electrical activity, when amplified and recorded for just a few seconds, is known as an ECG. Structure of human ear. The sound waves படிக்க போகும்போது நம்மளுடைய ஏர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸை கேட்கக்கூடியதில் முக்கியமானது. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் இம்பல்ஸ் மூலமாக சவுண்ட் வேவ்ஸை பிரெயினுக்கு அனுப்பி அது மூலமாக நம்ம வார்த்தை பேசுகிறது பாடுறது எல்லாத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். அது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். அப்போ ஏர் எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா, வரக்கூடிய ஒலி அலைகள் ஏர் ட்ரம்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் மோதுது. அப்போ அது மோதும் போது ஏற்படுத்தக்கூடிய அதிர்வுகள் நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது. அந்த அதிர்வுகளுக்கு பிரெயினுக்கு போய் அதிர்வுகள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது, லாங்குவேஜாக மாறுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அமையுது. இதுதான் இங்கே ஏரில் நடக்கக்கூடியது. அப்போ இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஏர் அண்டு மார்க் த பார்ட்ஸ், அல்லது எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஏர் வித் நீட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொஸ்டின் எழுதி படம் வரையணும். ஓகே, ஹவு டு வி ஹியர்? We are able to hear with the help of an extremely sensitive device called the ear. It allows us to convert pressure variations in air with audible frequency into electronic signals that travel to the brain via the auditory nerve. The auditory aspects of human ears is discussed below. The outer ear is called pinna. It collects the sound from the surroundings. The collected sound passes through the auditory canal. At the end of the ear is eardrum or tympanic membrane. When a compression of this medium reaches a eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. Similarly, the eardrum moves outward when a refraction reaches it. In this way, eardrum vibrates. The vibrations are amplified several times by three bones: hammer bone, anvil, and sternum in the middle ear. The middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. The inner ear, the pressure vibrations are turned into electrical signals by the echolalia. The electrical signals are sent to brain via the auditory nerve and the brain interprets them as sound. இப்போ இந்த ஏருடைய படம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏர்லேருந்து அவுட்டரில் போகிறது ஏர் ட்ரம். அதுக்கடுத்து இந்த நர்வ் சிஸ்டம் மூலமாக பிரெயினுக்கு போகுது. ஓகே 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல்.